Hello friend, welcome back to my YouTube channel ABM Educare GK. আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আসাম টেট 2021 ইংলিছ পেডাগোগীৰ টোটেল 75টা MCQ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকৰ আগন্তুক হ'ব লগা টেট পৰীক্ষাত বিশেষভাৱে সহায়ক হ'ব। আৰু যিসকল বন্ধুৱে মোৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। অলপ দেৰি নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো। যেহেতু আগতো ভিডিঅ'ত অৰ্থাৎ ফাইনেল ৰিভিজন পাৰ্ট 3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 120 লৈকে আলোচনা কৰিছোঁ। যিসকল বন্ধুৱে সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই, এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে তালৈ গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 121 পৰা। দ্য টাৰ্ম কম্প্ৰিহেনচিভ ইন কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন মিনছ অপশ্যন এ co-scholastic development, option B academic skill, option C scholastic and co-scholastic development, option D scholastic development. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ, শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন সি স্কলাস্টিক এন্ড কো-স্কলাস্টিক ডেভেলপমেন্ট। নেক্সট কোশ্চেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কোশ্চেন নম্বৰ 122 ইউজিং এ ওয়ার্ড ব্যাংক এন্ড ব্রেইনস্টর্মিং হেল্প টু বুল্ড, অপশন এ আইডিয়াস, অপশন বি রাইটিং স্কিল, অপশন সি রিডিং কম্প্রিহেনশন, অপশন ডি ভোকেবুলারি। শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন ডি ভোকেবুলারি। নেক্সট কোশ্চেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কোশ্চেন নম্বৰ 123 এ টিচার ডিজাইন এ টেস্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য cause of the poor grade of her learners through an option A proficiency test, option B achievement test, option C aptitude test, option D diagnostic test. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ, শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন ডায়াগনস্টিক টেস্ট। নেক্সট কোশ্চেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কোশ্চেন নম্বৰ 124 formative assessment is an assessment, option A at learning, option B in learning, option C for learning, option D of learning. শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন সি for learning. নেক্সট কোশ্চেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কোশ্চেন নম্বৰ 125 টিচিং লার্নিং material should be selected according to, option A their availability in respective area, option B their objective of teaching, option C their cost, option D none of the above. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ, শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন বি ডিয়াৰ অবজেক্টিভ অফ টিচিং। টিচিঙৰ অবজেক্টিভ অনুযায়ী টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল সিলেক্ট কৰিব লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 126 ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং কোৱালিটি ইজ নট এক্সপেক্টেড টু এ গুড টিচাৰ, অপশ্যন এ কমিউনিকেটিং ফ্ৰীলি উইথ ষ্টুডেণ্ট, অপশ্যন বি টিচিং উইদাউট ইউজিং এনি অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ, অপশ্যন সি একুৱাৰিং নলেজ এবাউট ষ্টুডেণ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড, অপশ্যন সি শেয়াৰিং ৱার্মথ এন্থুজিয়াজম এন্ড কেয়ারিং। আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ, শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন বি টিচিং উইদাউট ইউজিং এনি অডিঅ' ভিজুৱেল এইড। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 127 টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েলছ মেক এন ইংলিছ লেছন ইণ্টাৰেষ্টিং ফৰ লাৰ্নাৰ ইফ, অপশ্যন এ ইট ইজ একৰ্ডিং টু দেয়াৰ এজ এণ্ড লেভেল অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, অপশ্যন বি অনলি কষ্টলি মেটেৰিয়েলছ আৰ ইউজ, অপশ্যন সি দে আৰ ইন দেয়াৰ মাদাৰ টাং, অপশ্যন ডি ইউজ ভেরি রেগুলারলি ইন দ্য লার্নিং প্রসেস। শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন এ ইট ইজ একর্ডিং টু দেয়ার এজ এন্ড লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। নেক্সট কোশ্চেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কোশ্চেন নম্বৰ 128 ভিজুৱেল এইড ইউজ ইন টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ হেল্প ইন দ্য এটেইনমেণ্ট অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অবজেক্টিভ অফ টিচিং, অপশ্যন এ cognitive, affective and psychomotor, option B only cognitive and affective, option C only cognitive, option D only affective. শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন এ cognitive, affective and psychomotor. নেক্সট কোশ্চেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কোশ্চেন নম্বৰ 129 which one of the following is not a study skill, option A getting information and encyclopedia, option B writing formal report, option C note taking, option D ইউজিং এ ডিকশনারি। আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ, শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন বি রাইটিং ফর্মেল রিপোর্ট। আৰু বাকী যে অপশনবিলাক যদি চাওঁ গেটিং ইনফরমেশন এণ্ড ইনক্লোপিডিয়া বা নোট টেকিং বা ইউজিং ডিকশনারি এইবিলাক স্টাডি স্কিল হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 130 দ্য কনচেপ্ট অফ ইভলিউশ্যন ইন লাৰ্নিং ৱাজ ইন্ট্ৰডিউসড বাই, অপশন এ জনসন, অপশন বি সিগমুণ্ড ফ্রইড, অপশন ডি এলপোর্ট, অপশন ডি বি.এস. ব্লুম। আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ, শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন ডি বি.এস. ব্লুম। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 131 দ্য ইভলিউশ্যন প্ৰচেছ ইন লাৰ্নিং ইজ, অপশন এ কোৱান্টিটেটিভ, অপশন বি কোৱালিটেটিভ, অপশন সি কোৱান্টিটেটিভ এণ্ড কোৱালিটেটিভ, অপশন ডি ডিসক্রিপটিভ।
Would the answer to all option C, both quantitative and qualitative. Next question like verso. Question number 132. Comprehensive evaluation in teaching is the concept that focus on option A, the cognitive capacity of learner, option B, the non-cognitive abilities of learners, option C, the psychomotor abilities of the learner, option D, the entire range of the learner experience in the context of the school environment. The answer to option D, the entire range of learner experience in the context of the school environment. Next question like verso. Question number 133. Anecdotal record proof very useful in option A, understanding child home environment, option B, peer pressure on the child, option C, understanding child behavior in diverse situation, option D, to understand child parent behavior. The answer to all option C, understanding child behavior in diverse situation. Next question like question number 134. Which one of the following is helpful to understand the child behavior in diverse situation? Option A, portfolio, option B, checklist, option C, test and inventories, option D, anecdotal record. The answer to all option D, anecdotal record. Next question like question number 135. Which of the following is considered as a great deterrent to learning English? Option A, lack of opportunity for pupils used to English outside the classroom. Option B, English is a difficult language to learn. Option C, English phonemes are sclapslurs. Option D, English has a vast vocabulary. Next, the answer to the answer to all option A, lack of opportunity for pupils used to English outside classroom. Next question like verso. Question number 136. From the given factor, which one may not affect learning outcome? Option A, learner motivation and interest. Option B, structure and size of a classroom. Option C, teacher personality and altitude. Option D, parent income and status. The answer to all option D, parent income and status. Etu amar learning outcome khetrot effect nopore. Next question like barsu. Question number 137. Which is not a very good method of learning vocabulary? Option A, writing. Option B, watching movie. Option C, taking and reading. Option D, both A and B. The answer to all option D, both A and B. Orthat writing and watching movies. Next question like barsu. Question number 138. Mother tongue influence can be effectively minimized in the classroom by option A, using the mother tongue more often. Option B, giving example from the mother tongue. Option C, giving a lot of exposure in the target language. Option D, giving output from the target language in a simple graded manner. The answer to all option D, giving output from the target language in a simple graded manner. Next question like barsu. Question number 139. The best way to develop child vocabulary at the initial stage is to option A, leave the child alone with storybooks. Option B, make him to go to school at a very young age. Option C, engage in talks and the child and reading out aloud. Option D, show the child various program on TV. The answer to all option C, engaging in talk with the child and reading out aloud. Next question like verso. Question number 140. The process of word formation consists of option A, spelling and compounding. Option B, using synonyms. Option C, compounding and conversation. Option D, conversation and meaning. The answer to all option D, conversation and meaning. Next question like verso. Question number 141. Active vocabulary consists of words of which option A, we use frequently in our daily life. Option B, we use occasionally. Option C, are difficult. Option D, we recognize and understand. The answer to all option A, we use frequently in our daily life. Next question like verso. Question number 142. Which one is not the principle of teaching English? Option A, learning by doing. Option B, reading books.
option C seeing the real object, option D creating interest. Who the answer to hall option C seeing the object real. Next question like question number 143. A teacher is training in learner in public speaking and debate. Which of the following characteristic the teacher cannot expect to develop? Option A concept, option B control over emotions, option C using language creatively, option D voice modulation. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন বি কন্ট্রোল ওভার ইমোশন। নেক্সট কোশ্চেন একবার আছে কোশ্চেন নাম্বার 144 মেথড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং শুড কনসিডার হুইচ অফ দ্য ফলোইং। Option A examination system, option B level age and ability of learners, option C time limit or time frame, option D target language. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন বি লেভেল এজ এন্ড এবিলিটি অফ লার্নার। নেক্সট কোশ্চেন একবার আছে কোশ্চেন নাম্বার 145 TBLT in second language teaching is option A tool based language teaching, option B textbook language teaching, option C task based language training, option D task based language teaching. শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন ডি task based language teaching. Next question একবার আছে question number 146 which of the following is an objective of speech in the learning process? Option A improving one's writing, improving one's listening ability, option C making learner a good thinker, option D making learner good in speaking with correct intonation and stress. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন ডি মেকিং লার্নার গুড ইন স্পিকিং উইথ কারেক্ট ইন্টোনেশন অ্যান্ড স্ট্রেস। নেক্সট কোশ্চেন একবার আছো কোশ্চেন নাম্বার 147 রোল প্লে ইন অ্যান অ্যাক্টিভিটি ফর প্রমোটিং, অপশন এ লিসেনিং, অপশন বি রাইটিং, অপশন সি স্পিকিং অ্যান্ড লিসেনিং, অপশন ডি অ্যাসেসমেন্ট। আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন সি স্পিকিং অ্যান্ড লিসেনিং। নেক্সট কোশ্চেন একবার আছো কোশ্চেন নাম্বার 148 the success of remedial teaching depend on, option A the knowledge of the of rule of language, option B materials of remedial teaching, option C teaching time devote to solve the problem, option D the identification of the cause of the problem. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন ডি the identification of causes of the problem. নেক্সট কোশ্চেন একবার আছো question number 149 the oldest and classical method is, option A grammar translation method, option B direct method, option C audio-lingual method, option C bilingual method. শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন এ গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড। নেক্সট কোশ্চেন একবার আছে কোশ্চেন নাম্বার 150 which of the following is not a child center approach? Option A audio-lingual method, option B direct method, option C bilingual method, option D none of this. আমি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন বি ডাইরেক্ট মেথড। নেক্সট কোশ্চেন একবার আছো কোশ্চেন নাম্বার 151 which of the following is not true about the grammar translation method? অপশন বিলাক চাই লও অপশন এ the target language is learned through mother tongue, option B high value is given to accuracy, option C inductive method of grammar is preferred, option D teacher centric rather than child centric. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন সি ইন্ডাকটিভ মেথড অফ গ্রামার ইজ প্রিফার। নেক্সট কোশ্চেন একবার আছো কোশ্চেন নাম্বার 152 audio-lingual method is also known as, option A bilingual method, option B GTM, option C CLD, option D army method. শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন ডি আর্মি মেথড। নেক্সট কোশ্চেন একবার আছো কোশ্চেন নাম্বার 153 which approach emphasize interaction as the means of goal of teaching language? Option A communicative approach, option B silent way, option D oral method, option D immersion. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন এ কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ। নেক্সট কোশ্চেন একবার আছো কোশ্চেন নাম্বার 154 constructivist approach to language learning promote, option A child center approach, option B a teacher center approach, option C classroom noise, option D none of this. আমি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন এ চাইল্ড সেন্টার অ্যাপ্রোচ। নেক্সট কোশ্চেন একবার আছো কোশ্চেন নাম্বার 155 which technique of reading is used to look for specific piece of information? Option A library reading,
option B skimming, option C scanning, option D oral reading. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটা চাও শুদ্ধ আনসারটা হলো অপশন সি স্ক্যানিং। নেক্সট কোশ্চেন একবার সে কোশ্চেন নাম্বার 156 the semantic aspect of language is related to option A speaking skill, option B reading skill, option C listening skill, option D writing skill. আমাদের শুদ্ধ আনসারটা চাও শুদ্ধ আনসারটা হলো অপশন সি লিসেনিং স্কিল। নেক্সট কোশ্চেন হলো একবার সে কোশ্চেন নাম্বার 157 which of the following is not a component of writing skill? Option A using correct spelling of words, option B use appropriate words in a sentence, option C recognize the meaning of various graphic signal, option D organize thought and ideas in a logical sequence. আমাদের শুদ্ধ আনসারটা হলো অপশন সি রিকগনাইজ দ্য মিনিং অফ ভেরিয়াস গ্রাফিক সিগন্যাল। নেক্সট কোশ্চেন হলো একবার এসো কোশ্চেন নাম্বার 158 a good paragraph writing in English involve option A legible handwriting, option B correct pronunciation punctuation mark, option C idea presentation and coherence, option D plural language. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটা চাও শুদ্ধ আনসারটা হল অপশন সি আইডিয়া প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড কোহেরেন্স। নেক্সট কোশ্চেন হলো একবার এসো কোশ্চেন নাম্বার 159 interactive listening means listening, option A careful to what is said and responding, option B curiosity to what is said, option C carefully to what state and intonation, option D to judge the speaker mood and tone. শুদ্ধ আনসারটা হল অপশন এ কেয়ারফুল টু হোয়াট ইজ সেড অ্যান্ড রেসপন্ডিং। নেক্সট কোশ্চেন একবার এসো কোশ্চেন নাম্বার 160 স্ক্যানিং মিনস ডার্টিং ওভার মাস অফ টেক্সট to search for option A specific item or piece of information that we wish to discover, option B the central idea, option C the opinion of the author, option D none of this. আমাদের শুদ্ধ আনসারটা হলো অপশন A specific item or piece of information that we wish to discover. Next question হলো একবার এসো question number 161 which of the following skill are known as a reinforcement skill, option A listening and speaking, option B speaking and writing, option C reading and listening, option D writing and listening. আমাদের শুদ্ধ আনসারটা হল অপশন বি স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং। নেক্সট কোশ্চেন একবার এসো কোশ্চেন নাম্বার 162 the rise and fall of tone is option A intonation, option B pronunciation, option C stress আর option D strain. আমাদের শুদ্ধ আনসারটা হল অপশন এ ইন্টোনেশন। নেক্সট কোশ্চেন একবার এসো কোশ্চেন নাম্বার 163 হোয়াট ডু পিপুল রিড ফর প্লেজার, অপশন এ রিপোর্ট, অপশন বি ডিকশনারিজ, অপশন সি লিটারেচার, অপশন ডি লেভেল। আমি যদি শুদ্ধ আনসারটা হল অপশন সি লিটারেচার। নেক্সট কোশ্চেন একবার এসো কোশ্চেন নাম্বার 164 প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট ইনক্লুড অপশন এ রাইটিং, অপশন বি রিডিং, অপশন সি স্পিকিং, অপশন ডি স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং। শুদ্ধ আনসারটা হল অপশন ডি স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং। নেক্সট কোশ্চেন একবার এসো কোশ্চেন নাম্বার 165 পিকচার কম্প্রিহেনশন ইজ ইফেক্টিভ টু প্রমোট অপশন এ লিসেনিং স্কিল, অপশন বি স্পিকিং স্কিল, অপশন সি লিটারেসি স্কিল, অপশন ডি আর্টিস্টিক স্কিল। আমাদের শুদ্ধ আনসারটা হল অপশন বি স্পিকিং স্কিল। নেক্সট কোশ্চেন একবার এসো কোশ্চেন নাম্বার 166 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্টেজ ইন দ্য writing process, option A memorization, option B calligraphy, option C comprehension, option D editing. আমাদের শুদ্ধ আনসারটা হলো অপশন ডি এডিটিং। নেক্সট কোশ্চেন হলো একবার কোশ্চেন নাম্বার 167 এক্সটেন্সিভ রিডিং ইজ অপশন এ রিডিং ফর ইনফরমেশন, অপশন বি রিডিং ফর টেক্সট ফর অপশন বি রিডিং দ্য টেক্সট ফর প্লেজার, অপশন সি রিডিং টু নো দ্য মিনিং অফ এভরি ওয়ার্ড, অপশন ডি রিডিং টু এক্সপ্লোরেট ক্রিটিক। আমি যদি শুদ্ধ আনসারটা হল অপশন বি রিডিং দ্য টেক্সট ফর প্লেজার। নেক্সট কোশ্চেন হলো একবার এসো কোশ্চেন নাম্বার 168 oral skill means of the skill of option A reading and writing, option B listening and speaking, option C speaking and reading, option D speaking and reading. শুদ্ধ আনসারটা হল অপশন বি listening and speaking. Next question হলো একবার এসো question number 169 which is the correct description of skimming, option A we only try to locate the specific information, option B
We go through the reading materials quickly to get the gist of it. Option C, the page the pages of examine closely and in details. Option D, none of this. শুদ্ধ answer to হল option B. Next question হলো একবার question number 170. Which of the following is true with respect of communicative approach of English teaching? Option A, fluency is stress over accuracy. Option B, mistakes are not corrected every time. Option C, learning is not based upon pedagogically motivated activities, structure and activities. Lastly, option D, all of this. শুদ্ধ answer to all of this. Next question লাগবে question number 171. Which of the following is qualitative evaluation of learning? Option A, written test. Option B, objective test. Option C, checklist. Option D, oral test. শুদ্ধ answer to হল option C, checklist. Next question লাগবে question number 173. Remedial instruction aim to improve. Option A, skill. Option B, abilities. Option C, proficiency. Option D, all. শুদ্ধ answer to হল option D, all. Next question লাগবে question number 174. Which teaching aid can be used to teach listening comprehension? Option A, textbook. Option B, word card. Option C, tape recorder. Option D, picture card. শুদ্ধ answer to হল option C, tape recorder. Next question লাগবে question number 175. Which of the following is skill receptive skill? Option A, listening. Option B, writing. Option C, speaking. Option D, none of this. শুদ্ধ answer to হল option A, listening. Next question লাগবে question number 176. What is the status of English in India? Option A, the official language. Option B, the regional language. Option C, associate official language. Option D, native language. শুদ্ধ answer to হল option C, associate official language. Next question লাগবে question number 177. Which of the following are the difficulties in learning English? Option A, their lack of training. Option B, limited mastery of teaching method. Option C, unfamiliarity to IT. Option D, all of the above. শুদ্ধ answer to হল option D, all of the above. Next question একবার question number 178. Which of the following is not a strategy of remedial teaching? Option A, computer aided teaching. Option B, special carefully diverse activities. Option C, action research. Option D, none of this. শুদ্ধ answer to হল option D, none of this. Next question হলো একবার question number 179. Communicative approach is an approach to language teaching that emphasizes dash of both the means and ultimate goal of study. Option A, form. Option B, structure. Option C, interaction. Option D, practice. শুদ্ধ answer to হল option C, interaction. Question number 180. The dash implies that one is to proceed simultaneously from many different points toward the one of the same end. Option A, principles of motivation. Option B, principles of vocabulary. Option C, principles of multiple line approach. Option D, principles of proportion. শুদ্ধ answer to হল option C, principles of multiple line approach. Next question একবার question number 180. Dash is implied in order to choose a particular course for particular class. Option A, principles of motivation. Option B, principles of selection. Option D, principles of natural approach. Option D, principles of proper order. শুদ্ধ answer to হল option B, principles of selection. Next question একবার question number 182. Linguistic competence refer to option A, communication knowledge of grammar. Option B, communication knowledge of vocabulary. Option C, capability of knowledge. Option D, communication knowledge of grammar and vocabulary. আমি যদি শুদ্ধ answer to হল option D, communication knowledge of grammar and vocabulary. Next question একবার question number 183. Which test is conducted in order to find out the student learning regarding the discrimination of sound? Option A, listening test. Option B, comprehension test. Option C, reading test. Option D, writing test. আমি যদি শুদ্ধ answer to হল option A, listening test.
Next question একবার আসো question number 184. What is the purpose of writing at elementary level? Option A, development of motor skill. Option B, discrimination of the words. Option C, taking note. Option D, initiating conversation. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হ'ল অপশন এ ডেভেলপমেন্ট অফ মোটর স্কিল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ একবাৰ চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 185 which one of the following method is suggested for teaching grammar at primary level? Option A, textbook method. Option B, deductive method. Option C, inductive method. Option D, translation method. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন সি ইন্ডাকটিভ মেথড নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ একবাৰ চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 186 which is the following take the communication a cycle process? Option A, sender. Option B, receiver. Option C, feedback. Option D, message. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন সি feedback. Next question একবার আসো question number 187 top down process of reading. Option A, proceed from whole to part. Option B, proceed from part to whole. Option D, proceed from bottom to up. Option D, none of this. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন এ proceed from whole to part. Next question একবার আসো question number 188 transactional listening. Option A, lay emphasis on conveying information. Option B, less emphasis on harmonious communication and on social context. Option C, does not require careful attention to details and fact. Option D, is interactive in nature. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন এ less emphasis on conveying information. Next question একবার আসো question number 189 a task in task-based language teaching means. Option A, an activity where the target language is used by the learner for communication purpose. Option B, a piece of work designed by the teacher for language teacher. Option C, a textbook exercise to be carried out by the learner individual. Option D, a task for teacher for assessing learner language teaching. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন এ activity where the target language is used by the learners for the communication purpose. Next question একবার আসো question number 190 multilingualism as a resource in education aim at. Option A, making use of language of learner for teaching language. Option B, making learners learn as many languages as possible. Option C, using classical language for teaching learning. Option D, enable to learn English language for job. আমি যে শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন এ মেকিং ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ লার্নার ফর টিচিং লার্নিং নেক্সট কোশ্চেন একবার আসো কোশ্চেন নাম্বার 191 ইন অর্ডার টু নো দ্য কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন অফ ইংলিশ ওয়ার্ড দ্য লার্নার শুড অপশন এ নো দ্য মিনিং অনলি অপশন বি নো দ্য স্পেলিং অপশন সি নো হাউ টু রাইট a word. Option D, know the spelling, meaning and how to they are pronounced. শুদ্ধ আনসারটা চাও শুদ্ধ আনসারটা হল অপশন ডি know the spelling, meaning and how they are pronounced. Next question একবার এসো question number 192 intensive reading refer to. Option A, reading a text for details information. Option B, reading a text for pleasure. Option D, C, reading text for editing. Option D, none of this. আমি যদি শুদ্ধ আনসারটা চাও শুদ্ধ আনসারটা হল অপশন এ রিডিং এ টেক্সট ফর ডিটেলস ইনফরমেশন নেক্সট কোশ্চেন একবার এসো কোশ্চেন নাম্বার 193 হোয়াট ডাজ CLIL স্ট্যান্ড ফর অপশন এ কন্টেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টার লার্নিং অপশন বি কন্টেক্সট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টিগ্রেট লার্নিং অপশন সি কন্টেন্ট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং অপশন ডি নন অফ দিস আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন সি কন্টেন্ট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টিগ্রেট লার্নিং নেক্সট কোশ্চেন একবার এসো কোশ্চেন নাম্বার 194 হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ডাজ নট কাম আন্ডার দ্য প্রিন্সিপলস অফ সিলেকশন অ্যান্ড গ্রেডেশন অপশন এ একুরেসি অপশন বি অ্যাভেলেবিলিটি অপশন সি কভারেজ অপশন ডি ফ্রিকোয়েন্সি আমি যদি শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন এ একুরেসি নেক্সট অর্থাৎ লাস্ট কোশ্চেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ question number 195 poetry teaching is option A, to learn word and phrases. Option B, to learn poetic device. Option C, for enjoyment and appreciation. Option D, to write a critical commentary. শুদ্ধ আনসারটো চাওঁ শুদ্ধ আনসারটো হল অপশন সি
ফৰ এনজয়মেণ্ট এণ্ড এপ্ৰিচিয়েশ্যন। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকৰ আগন্তুক হ'ব লগা টেট পৰীক্ষাত বিশেষভাৱে সহায়ক হ'ব। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগন্তুক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলত প্ৰেছ কৰি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।